Слово на сегодня – тоуфу, соевый творог. Слава, скажи, какое китайское блюдо тебе нравится больше всего? Я люблю очень многие блюда. Например, доуфу. А какой именно тофу тебе нравится? Ведь в Китае очень много его видов. Мне он нравится в любом виде. Мои китайские друзья говорят, что часто есть мясо не очень полезно, а доуфу – настоящая здоровая пища. В Китае его даже называют растительным мясом. Ведь в соевых продуктах есть необходимые человеку аминокислоты. Постоянное употребление доуфу снижает содержание холестерина в крови и уменьшает угрозу развития сердечно-сосудистых заболеваний. Малин, расскажи, а как в Китае появился доуфу? Считается, что доуфу впервые был произведен более 2000 лет назад. В период династии Хан правил князь по имени Люан. Он занимался алхимией и мечтал открыть секрет вечной молодости. Каждый день он проводил опыты в надежде создать эликсир бессмертия. Однажды он случайно добавил в соевое молоко гипс. Оно застыло и превратилось в белую нежную массу. Так случайно получился очень вкусный продукт. Люан назвал его тофу. Доу – это по-китайски соевые бобы, а фу – творог. Цикл программ о китайском языке и китайской культуре «Здравствуй, Китай!» Ни хао, Чунго! Хотя изобретение доуфу было случайным, в Китае процесс его производства постепенно довели до совершенства. Существует много видов доуфу – северный, южный, прессованный и другие. Разница между северным и южным доуфу в том, что при приготовлении северного доуфу в подогретую массу из измельченных соевых бобов добавляют рассол. В результате получается очень плотный доуфу, в котором мало жидкости. В южном рецепте используют гипс. У этого доуфу белоснежный цвет. Он очень нежный и мягкий, похожий на желе. Разные виды тофу и готовят по-разному. Северный тофу пригоден для тушения и жарки и идет в различные начинки. Южный также тушат, но чаще варят и используют в супах, а также в виде холодных закусок. Словом, кто как пожелает. Кстати, а ты пробовал пахучий тофу? Пока нет, хотя слышал, что у него действительно очень необычный и странный запах. Иностранцам он кажется страшно неприятным. Я тебе советую все-таки попробовать. Это очень известное южное китайское блюдо. Secretary General Antonio Guterres has condemned the killing of 6 Palestinian journalists in an Israeli airstrike in Gaza City on Sunday. Spokesperson Stefan Dujarric said the killings highlight the extreme risk journalists continue to face when covering the war in Gaza. He said the Secretary General called for an independent and impartial investigation into the killings. Over 240 Palestinian journalists have been killed in Gaza since the war began. Guterres said journalists and media workers must be respected, protected, and allowed to carry out their work free from intimidation or harm. And that's the news. I'm Shane Bigelow.养生文化，心之解道。所以有这样一个说法，中医文化是打开中华文明智慧宝库的一把钥匙。我们称颂一位医生的时候，最高的称呼就是华佗在世，妙手功成。健康生活，奥妙分享。我们老祖宗讲究日出而作，日落而息，天人合一，这些老理到什么时候都管用。养德、养心、养性，如果呢德性不修，终有欲验金丹，何能延寿？关爱生命，呵护健康，中华养生与您共享健康人生。听众朋友，大家好，欢迎收听《中华养生》节目，我是刘红。
疼痛是癌症病人常见的一个症状，引起疼痛的原因呢有很多，有的呢是病理因素，比如说肿瘤对身体的直接侵犯、转移、压迫神经、累积脏器等等。另外呢就是心理因素，比如说焦虑、忧郁、悲伤、恐惧、绝望等等，都可以使疼痛进一步加剧。晚期癌症患者经常会遭受疼痛的折磨，有的时候呢是因为难以忍受而痛不欲生。目前全世界每年新发癌症患者约有700多万，其中有30%到50%伴有不同程度的疼痛。近日我们参加了北京大学肿瘤医院举办的一次关爱癌症患者的活动，这个活动呢就提出了一个主题：如何帮助癌症患者。 Of a state. Enjoy. The greatest service which Confucius has done for the Chinese nation was that in saving the joys and plans of their civilization, he made a new synthesis, a new interpretation of the plans of that civilization, and in that new synthesis, he gave the Chinese people the true idea of a state, a true, rational, permanent, absolute basis of a state. But then Plato and Aristotle and Rousseau and Herbert Spencer in modern times also made a synthesis of civilization and tried to give a true idea of a state. Now, what is the difference between the philosophy, the synthesis of civilization made by the great men of Europe I have mentioned, and synthesis of civilization, the system of philosophy and morality now known as Confucianism? The difference, it seems to me, is this. The philosophy of Plato and Aristotle and of Herbert Spencer has not become a religion or the equivalent of a religion, the accepted faith of the masses of a people or nation, whereas Confucianism has become a religion or the equivalent of a religion to even the mass of the population in China. When I say religion here, I mean religion, not in the narrow European sense of the word, but in the broad universal sense. Goethe says, only the mass of mankind know what is real life. Only the mass of mankind live a true human life. Now, when we speak of religion in this broad universal sense, we mean generally a system of teachings with rules of conduct which, as Goethe says, is accepted as true and binding by the mass of mankind, or at least by the mass of the population in a people or nation. In this broad and universal sense of the word, Christianity and Buddhism are religions. In this broad and universal sense, Confucianism, as you know, has become a religion, as its teachings have been acknowledged to be true and its rules of conduct to be binding by the whole Chinese race and nation, whereas the philosophy of Plato, of Aristotle, and of Herbert Spencer has not become a religion, even in this broad, universal sense. That, I say, is the difference between Confucianism and the philosophy